Welcome students in the second video of Big Data and Big Insight. Through the first video, we came to understand that definitely this modern equipments, these modern gadgets and this big data definitely updated our life. Okay, even the gawk of the today's life, even the gawk now make the use of this Wikipedia, web browsers and blogs and webinars and magazines and YouTube and tutors, online newspapers and WhatsApp and Telegram, in short, and Facebook and so on. This become the indispensable part of the life. We are so habitual. In fact, we are dependent. We are too much dependent on these information sources, and these information sources are updating our life. It enhances the standard of life, and this in this all matter, this big data played a very crucial role. Even it has made the revolution in our life. Our life has been drastically changed only because of this data and the relevant technologies with this internet or this data. So now in these days that companies have uplifted their standard, and even the customer and the simple human being like us also using the benefits of this data. Okay, by using this internet we can get any information within a fraction of seconds. Okay, so this is quite useful for us, and within a second we can go and we can touch any aspect of the knowledge. So this is all happened with us. These companies and government and society, then industries and the sellers and buyers, it all become convenient to all the part of the society. The benefits of this big data, the benefits of this data definitely going and reaching in each trivial segment of the society. Now thereafter we also came to understand that it make our life smooth, so smooth. In fact, I'm telling you that rather than the smooth, it makes so convenient. Okay, it's become useful for the professionals, it's become useful for students, it's become useful for the simple human beings, even the women of the family. Okay, that she is also using. If she wanted to make something new veg today, so she'll directly go on that YouTube and will find that what different type of cuisines are there, and she goes there and find out some different strategy and different methods of making baking of the same vegetables like the lady fingers and so others. Okay, so this brought the revolution. This brought the revolution in the life of every human being of this world. Okay, now onwards we will go and see the different benefits of this big data. Okay, so uses of big data, under the heading of uses of big data, let's go and see. First is location tracking. Okay, आतापर्यंत आपण बघितलं आहे की कशा प्रकारे या इंटरनेटने संपूर्ण आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन करून आणलेलं आहे, ज्याला आम्ही ड्रास्टिक चेंज म्हणतो, ज्याला आम्ही आमूलाग्र अशा प्रकारचा बदल म्हणत असतो. तो बदल आज इंटरनेटच्या माध्यमातून, या बिग डेटाच्या माध्यमातून आपल्या जीवनामध्ये घडून आलेला आहे. सोसायटीचे किंवा या जगामध्ये असणारे किंवा सोसायटीमध्ये जेवढे काही आस्पेक्ट्स आहेत, प्रोफेशनल्स आहेत, सेलर्स आहेत, बायर्स आहेत, इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, किंवा सिम्पल ह्युमन बिंग्स आहेत, बायर ज्याला मी म्हणतो, कस्टमर्स ज्याला मी म्हणतो, सगळ्यांचं जीवन अतिशय स्मूथ करण्याचं, अपडेट करण्याचं काम, सोपं करण्याचं काम, त्याचं स्टँडर्ड हाय करण्याचं काम निश्चितपणे बिग डेटाने केलेलं आहे. नाव वी आर गोईंग अँड गेटिंग द पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिक्युलर फील्ड. सो फर्स्ट इज दॅट लोकेशन ट्रॅकिंग. लेट्स गो अँड सी. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of place. Okay, big data has been useful in identifying and tracking the exact location of place. Now in these days, GPS system are there. Okay, if you don't know about the GPS system in the sense of global positional system. Now
there is an application in your Play Store as well. If you are or some people who has or some people who has that car or the four wheelers or any kind of four wheelers, okay, so there is an application, there is an equipment that installed in that car, so this is directly connected with the satellite. Okay, let me show you. Yes, yeah, this is the satellite, and this car and this system is directly connected with this satellite, so there is no need at all of that internet connectivity to your applications or to your GPS system. It is directly connected with the satellite, and it helps us to give the location where we are. Okay, so your GPS and Google Maps make use of big data. Big data. So this GPS system and this Google Map, you know, if you wanted to go somewhere, okay, if you have your car and if you want to start your journey, and if you started for Mumbai or Kolhapur or Calcutta, Chennai, you just need to set that location on your app, on your software or app or that GPS system. Okay, that then the entire responsibility will be taken by that GPS system, and it will guide you through the way. It will guide you not only by giving just a direction, but it also gives a voice message to us, okay, to the driver. So it become very convenient, it's become very easy for the travelers, okay, those who want to travel from one place to another. की आता ही GPS सिस्टम जी आलेली आहे, या GPS सिस्टम ज्याला आम्ही ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम म्हणतो, बऱ्याच वेळा कारमध्ये ही डेव्हलप केल्या गेली किंवा इन्स्टॉल केल्या गेलेली असते, आणि ते जर नसेल तर गुगल प्लेवरती तुम्ही किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा ही GPS सिस्टम ही आता इन्स्टॉल केलेली असते. तुम्ही बऱ्याच वेळा काही मोबाईलमध्ये ती बाहेर इन्स्टॉल प्ले स्टोरवरून इन्स्टॉल करावी लागते, किंवा काही मोबाईलमध्ये ती अगोदरच केलेली असते. ओके, ती इन्स्टॉल केलेली असते. तर त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला जे लोकेशन हवं आहे ते लोकेशन फक्त तुम्हाला तिथे टाईप करावं लागतं. तुम्हाला कोल्हापूरला जायचं आहे, तुम्हाला सोलापूरला, तुम्हाला इव्हन ही तर भारतातली गोष्ट करतो, तुम्हाला ज्या ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही तो लोकेशन टाईप केलं की सगळ्या प्रकारचं डिरेक्शन हे तुमच्या ऑनस्क्रीन तुम्हाला मिळत असतं. आणि स्क्रीनवरती दाखवल्याप्रमाणे अशा प्रकारचं एक सॅटेलाईट असतं. हे जे सॅटेलाईट दिसतं ना तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती मी जे सांगतो आहे ॲरोने, अशा प्रकारचं सॅटेलाईट हे डायरेक्ट तुमच्या कारसोबत कनेक्टेड असतं, जे सिग्नल्स त्या GPS सिस्टमला पाठवणार आणि जे तुम्हाला डिरेक्ट करतं की तुम्हाला आता या समोर या मार्गाने जावं लागणार आहे. सो दॅट्स वाय दिस जर्नी ऑन दिस इट्स बिकम व्हेरी कन्व्हिनियंट टू ऑल ऑफ अस. ओके, with geographic position system and radio frequency identifications, sensor we get real-time data about traffic, about congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident-prone areas, etc. Whatever the consequences there will be, okay, whatever the problem there will be, it all indicate. If suppose there is a congestion on the road, congestion in the sense खूप असा निमुळता रस्ता आहे किंवा तिथे तुमचं बाईक किंवा तुमची कार जी आहे तिथून पास होऊ शकणार नाही, तर अशा वेळेस तुम्हाला ते इंडिकेट करतं की नो, else it can also tell us that there is a one-way route, so you cannot pass, you cannot drive onwards from this squares or from this triangle. Okay, this is the one-way road, so you need to go, you need to divert. So definitely some voice indications or direction will come out from that your app or your GPS system, and will indicate us to go and grab this way. So in this way, okay, so in this way this traffic and congestions and the information regarding that one way route or accident prone areas, everything you will be updated by that GPS system, you will be updated by that app or software very meticulously. आणि म्हणून या ॲपच्या माध्यमातून, या सिस्टमच्या माध्यमातून तुम्हाला अपडेट केलं जातं, सगळ्या प्रकारच्या सूचना ह्या तुम्हाला दिल्या जात असतात. इतकं सुंदर आणि इतकं कन्व्हिनियंट, इतकं सोपं आपलं काम या बिग डेटाने झालेलं आहे. आता प्रश्न असा आहे की तुम्हाला अमेरिकेला जायचं आहे, तुम्हाला कोल्हापूरला, तुम्हाला वेस्ट बेंगॉलला किंवा अजून कोणत्या स्टेटमध्ये जायचं आहे किंवा कोणत्या सिटीमध्ये जायचं आहे. प्रश्न असा आहे की त्या सॉफ्टवेअरला कशा प्रकारचं माहीत असतं. दॅट्स द रिझन, दॅट इज because it is all the data is collected at one particular direction, one particular place, and then the sources are open,
फॉर द पीपल. हा सगळा डेटा एका ठिकाणी एकत्रित केला जात असतो आणि मग ज्यांना जो पाहिजे आहे त्या ठिकाणी तो सगळ्यांना ओपन केला जात असतो. फक्त तुम्हाला माहिती काय पाहिजे ती तुम्ही सांगा, हा सगळा डेटा तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जातो. आणि म्हणून जगभराची माहिती आपण कुठल्या यवतमाळ जिल्ह्याची किंवा महाराष्ट्राची किंवा भारताची आपण गोष्ट इथे करत नाही आहे, तर संपूर्ण देशाची, संपूर्ण जगाची 750 करोड लोकांची आणि सगळं जिओग्राफिकल एरिया, ओके, सगळे माउंटेन्स असतील, लाईफ्स असतील, अजून काय असतील, या सगळ्यांची माहिती एका ठिकाणी एकत्रित केली जाते आणि मग तुम्हाला जी माहिती पाहिजे त्यातून ती मिळत असते. एक बास्केट म्हणून आपण की सगळ्या प्रकारच्या वस्तू एका बास्केटमध्ये आपण तिथे आणून ठेवलेल्या आहे आणि मग ज्यांना ज्या प्रकारची माहिती पाहिजे आहे त्यांनी तिथून त्या बास्केटमधून घेऊन घ्यायची आहे. इन द सेन्स दिस बास्केट ऑफ डेटा, इन द सेन्स this is the storage house of the data. It is all collected because it is monitored, it is recorded. Your all activities, your all work is recorded, is monitored, it is analyzed, it is storage at one place, and that's why it's become possible to give such kind of facilities to the people. ओके, कारण की हा सगळा डेटा एकत्रित केला जात असतो. म्हणूनच लोकांना किंवा आपल्याला हे सोपं झालेलं आहे की जी पाहिजे माहिती पाहिजे आहे ती आपल्याला त्या ठिकाणून मिळून जात असते. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाईम अँड द ट्रान्सपोर्टेशन्स ऑफ द गुड्स. ओके, यू कॅन प्लॅन व्हॉट युअर हार्ट्स डिझायर. Okay, what are your longings. Okay, so whatever your mind asks, okay, so just make a plan according to your own whims. Definitely then check out the possibilities over the data or over the internet, over that GPS system. It become convenient. It will provide you an entire information about your plan, the transportations, goods, and the planes, and the timings of the planes, the timings of the railway routes and railways, and the buses. You will hire the taxis. Whatever you need, it will be provided, or that information will be provided by that GPS system, in the sense by the help of this big data. See here, these satellites. See here, these satellites are directly connected with the system of this car, with the GPS system of this car, and that's why it is possible to update, or that's why it's possible to give the entire information to the passenger or the man who makes a journey. Okay, you can see that the frequencies, these are the frequencies that match with the GPS system through satellites. So that's why it's become possible. Okay. And if those cars who haven't installed such kind of apps or systems in their car, so they can use this kind of mobile phone, and through the mobile phone they can install their own application, and in this way most of the taxi drivers of the Mumbai or metro cities use this kind of equipments and this kind of apply this kind of strategies, and they can run their work. So this is exactly the GPS system or the GPS softwares or the application. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. Many times, or now in these days, we order something through on Amazon or a Flipkart or the Myntra or any other e-commerce companies, or sometime we send some application, we send something through our post, through the registrar post, or through the speed post, and definitely they'll provide us some docket numbers or something, some numbers. Through that number we can track our location of our goods, when it will reach, or it will also update it. Some courier service are really updated, like DTDC. Okay, this is really a professional courier. They are really updated their softwares, and through their softwares they update us, okay, by giving some SMS that your parcel will be delivered today, so already you are to 12,000 rupees, whatever there is, and you will receive your parcel today. So else, if there is no such messages either from the company, so you can track your parcel through that particular number. Okay, so in this way you can also be updated with this system. Okay, आपण बरेच वेळा ई-कॉमर्स कंपनीकडनं बरेचसा माल बोलवत असतो. बऱ्याचशा कुरिअर कंपन्या असतात ज्या सॉफ्टवेअर्स वापरून तुम्हाला काय करतात, रोज तुम्हाला SMS करतात की आज तुमचं पार्सल पॅक झालेलं आहे, आज डिस्पॅच झालेलं आहे, आज असं झालेलं आहे, आज तुम्हाला 4 वाजेपर्यंत मिळणार आहे. तुम्ही ॲमेझॉनची सर्व्हिस बघा ना, फ्लिपकार्टची सर्व्हिस बघा,
मिंट्राची सर्व्हिस बघा तुम्ही, डायरेक्ट फॅक्टरी सेलची तुम्ही हे बघा, या सगळ्या तुम्हाला अतिशय तंतोतंत वेळी अपडेट करत असतात की अशा प्रकारे माल तुमचा इथे पोचत आलेला आहे. ही सगळी बिग डेटाची सगळी कमाल तुम्हाला दिसेल. This has immensely helped the logistic companies to reduce the risk in transport, improve the speed and reliability in delivery. So it all helps to that logistic companies, the companies which provide you that things or that your equipments or your goods. Okay, it helps us to make the reliability of the delivery, improve the speed. Okay, and reduce the risk of the transport. Means in nowadays, because of that tracking system, it is quite impossible to lose your product. आता या कंपन्यांमुळे आणि या सॉफ्टवेअर्समुळे तुमच्या कंपनीचा माल हरवणे किंवा त्याची स्पीड किती प्रकारची झाली आहे किंवा किती विश्वासाने आपण त्याच्यावरती त्या डिलिव्हरीवरती तुम्हाला मिळू शकते, हे सगळं तुम्हाला या कंपनीच्या जे सॉफ्टवेअर्स असतील किंवा बिग डेटाच्या माध्यमातून आपल्याला सगळं हे मिळत असते. सो ॲज फार ॲज दिस जर्नी इन this tracking system is concerned, we got this information and we came to understand that there is a radio frequency which work between that satellites and your GPS system or your app that works and updated us all their journey routes and our goods and the location of your goods, the location of your guest and everything about that. Okay, so this is the use of the big data as far as location tracking is concerned. Let's go ahead. So let's go ahead. Second benefits is about the weather pattern. Okay, there are weather sensors and satellites set up all around the globe. If you see this image, this is the image of observatory of the पुणे, ज्याला आम्ही पुणे वेधशाळा म्हणत असतो. आणि या वेधशाळेच्या माध्यमातून we are the society or companies or farmers are regularly updated about this weather pattern, about this weathers. Okay, whether there will be any calamities that will take place in the coming days, so they will update it to us. Okay, तर अशा प्रकारच्या ज्या तुम्हाला माहीत असेल किंवा तुम्हाला माहीत, आतापर्यंत मलाही माहीत नसते की पुणे वेधशाळा कशा प्रकारची होती. अशा प्रकारचे काही इक्विपमेंट्स तिथे बसवले गेलेले असतात. अशाही प्रकारचे इक्विपमेंट्स बघा, हे कशा प्रकारचे इक्विपमेंट्स आहेत जे आपल्याला वेदर संदर्भात नेहमी अपडेट करत असतात. हे बघा, तुम्हाला अजून काही इक्विपमेंट्स इथे दिसत आहेत आणि हे एक पिक्चर येतं की नेमकं हा इंडिया कुठे आहे आणि बंगालच्या उपसागरामध्ये किंवा बे ऑफ बेंगालमध्ये किंवा पॅसिफिक ओशनमध्ये कुठे काय झालेलं आहे, कुठ्या प्रकारचं कुठे एक सुनामी आलेले आहेत का, या माध्यमातून सगळ्या अपडेट्स आपल्याला मिळत असतात आणि आपल्याला वॉर्न केल्या जात असतं. ओके, there are weather sensors and satellites set up all around the globe. Huge amount of data is continuously being received from them, and as the system receives the data from the different resources, they'll update us. ओके, जशा प्रकारचा डेटा या सेन्सर्सच्या माध्यमातून, इतर इक्विपमेंट्सच्या माध्यमातून ऑब्झर्वेटरी ऑफ पुणेला मिळत असतो, ते आपल्याला अपडेट करत असतात. ते फार्मरला अपडेट करत असतात, ते लोकांना अपडेट करत असतात. दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड द वेदर अँड हेल्प इन द वेदर फॉरकास्टिंग. ओके, दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड, यू नो दॅट इन दिस डेज or perhaps you have gone through such kind of warning by the observatories that stay inside of the home, there will be a great flood or the earthquake or the tsunamis or the typhoons. Such kind of calamities will take place in coming days or in coming 3 days. Okay, there will be the torrential rain, there will be the thundering, there will be the lightning in the coming days. So we are updated only because of this signals that they got through these equipments. अशा प्रकारचे अपडेट आपल्याला केल्या जात असतात. ॲडवायझरीज इश्यू केल्या जात असतात, कलेक्टरकडून केल्या जात असतात, त्या ऑब्झर्वेटरीकडून केल्या जात असतात आणि आपल्याला वॉर्निंग केलं जात असतं. आताच बेंगॉलमध्ये ज्या काही कॅलामिटी येऊन गेलेली होती बेंगॉलमध्ये, वेस्ट बेंगॉलला, त्यावेळेस अशाच प्रकारची पूर्ण वॉर्निंग त्यांना दिल्या गेली होती. सो कॅन द गव्हर्नमेंट ऑफ द बेंगॉल इव्हॅक्युएट ऑल द पीपल्स फ्रॉम द रिस्की एरियाज टू सम सेफ एरिया. ओके, समहाउ 10 to 12 lakh people were evacuated from the risk zone to the safe zone, and this is the benefit. In the sense, this weather pattern and this big data saved the lives of the 10 to 12 lakh
people. In just example of West Bengal, you can imagine that what is happening in the world, and how this big data saved the life of the people. People can easily be evacuated from one place to another, from this zone to the, or from this zone to the safe zone. Okay, so this happened. And in this way, the life of the human being becoming smooth only because of this big data. Necessary preparation to combat them can be made well in advance. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. So necessary preparations, we are just talking about that, whether this is the government of Bengal or any other of the government, definitely they're going to find enough time to evacuate that people from that danger area to some other area. In this way, they can save the life of the people. So they can call to that disaster management, the people of that employees of the disaster management, okay, and they can save the life of the people. So the necessary equipment, so the necessary preparation can be made, and it can be done, or this necessary preparation to combat them can be made very well in advance, and so it can help to reduce the damages, okay, or destruction in that particular area. It helps to reduce that destruction in the particular area well in advance. आणि म्हणून अशा प्रकारचे वॉर्निंग जर मिळायला गेल्या, ज्या प्रकारे बे ऑफ बेंगॉलला, हे फक्त सध्याचं उदाहरण आहे. तुम्ही कल्पना करा की बेंगॉलला, वेस्ट बेंगॉलला फक्त एक इन्स्ट्रक्शन देऊन त्यांनी जर 12 ते 15 लोकांना इव्हॅक्युएटेड म्हणजे स्थानांतरित करून सुरक्षित ठिकाणी जर नेलेलं होतं, तर अशा प्रकारच्या किती घटना जगभरामध्ये घडतात, आणि अशा प्रकारच्या वॉर्निंगमुळे, बिग डेटामुळे कितीतरी लोकांचे जीवन आतापर्यंत वाचू शकलेले आहेत. याची कल्पना तुम्हाला आता येऊ शकते फक्त एका सिंगल एक्झाम्पलवरून. We can study global warming, predict availability of the natural resource like water. We can study global warming. This is the current issue, okay, where the entire world is concerned, where the entire world is passive about. They are just brooding over the global warming and its effect over the people. So it's predict availability of the natural resources like the water. आणि म्हणून ग्लोबल वॉर्मिंग, जागतिक तापमान, हा आज जगभराकरता एक फार मोठा एक चॅलेंजिंग सब्जेक्ट बनलेला आहे. जशा प्रकारचं एक ओझोनचं प्रमाण कमी होत चाललेलं आहे, ती लेअर जशा प्रकारची डिस्ट्रॉय होत चाललेली आहे, हे फार मोठं एक संकट भविष्यकाळामध्ये आपल्यावरती येणार आहे. आणि म्हणून त्याला मग सेव्ह कसं करता येईल, तर व्हेजिटेशन आपल्याला वाढवता येईल, किंवा पाण्याचे सोर्सेस कशा प्रकारे आपल्याला वाढवता येईल, किंवा त्याचे दुष्परिणाम कशा प्रकारचे होऊ शकतील, हे सगळं आपल्याला वॉर्न करतं ग्लोबल वॉर्मिंगच्या माध्यमातून. आणि त्याला हेल्प करतो, त्याची स्टडी जी आहे ती डेटामुळे निश्चितपणे आपल्याला करता येऊ शकते. सो इन दिस वे, बिकॉज ऑफ दिस डेटा, in respect of the weather pattern, definitely it saved the lives of the number of people, the crores of people up to the moment. Of course it will continue in the future. आतापर्यंत लाखो अब्ज लोकांचा प्राण याच्यामुळे वाचू शकलेला आहे डेटामुळे. निश्चितपणे याची ही कमाल आहे, आणि अशाच प्रकारचं काम भविष्यामध्ये सुद्धा चालू राहणार आहे, याच्यामध्ये शंका नाही. असा फायदा जो आहे हा आपल्याला बिग डेटामुळे किंवा डेटामुळे, इंटरनेटमुळे आपल्याला मानवी जीवनाला मिळालेलं आहे, आणि अशा प्रकारचं मानवी जीवन समृद्ध याच्यामुळे झालेलं आहे. Thereafter, healthcare industry. Today we see that people have become health conscious. The smart watches and other wearables and health apps in our phone keep on collecting data. Now innumerable applications are there on your cell phone. You just ask your cell phone, or just type something on your Play Store that I want to check out my BP, I want to check out my pulse rate of hearts, or I want to check out my particular thing. Okay, so a number of applications are there on your cell phone, and you just click, the application will be there on the screen, and you can check out what the problem you have. Okay, so as we know, we are well aware of the fact that people are so much conscious, and people should be conscious about their health. आज झालेले आहेत आणि ते व्हायलाच हवे. And if there are a number of equipments, if there are a number of applications, then why don't we make procrastinations in updating ourselves? ओके, जर अशा प्रकारची साधनं उपलब्ध आहेत तर आपण तरी त्यांच्या संदर्भात का अशा प्रकारची चालढकल करावी? वी शुड नॉट बी.
The smartwatches, other wearable health apps in our phone keep on collecting data. You can consider that this is the smartwatch. Sorry, this is this is sorry. Just wait. Something has changed. Something has changed. Just wait. Yeah. Yeah, so this is the smartwatch. Now in these days, generation used to make the use of this kind of watches, or many such applications are available on your Googles, and many such modern equipments which have become very handy. You can collect in your hand, you can collect on your palm, and you can be updated with your problems. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे की सध्याच्या काळामध्ये स्मार्ट वॉचेस आलेले आहेत, कित्येक ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत जे आपल्याला जो डेटा तर कलेक्ट करतातच पण आपल्याला अपडेट ठेवत असतात. ओके, इफ देअर आर द पल्स रेट ऑफ द 69 or up to 50, then they'll ask us, okay, you need to be updated up to 72. So in this way they update us, that applications and that gadgets and that different equipments which are related to that data really update us about our health. We can say that there are our own mini biomedical research devices. So small gadgets are there. See this gadget. Okay, it definitely can set in your hand. Okay, तुमच्या हातामध्ये ते सेट होऊ शकतं. इतक्या प्रकारचं छोटं ते मेडिकल डिवाइस आहे, बायोमेडिकल ते रिसर्च डिवाइस आहे. Now in these days, those people who are the patient of BP and sugar, now a small biological or biomedical equipments are there, and people are using with their pockets or in their home. They are keeping in their home, and they can check out. There is no need to go in somewhere and to check out your BP and your pulses and other thing on sugar. Okay, now we are too smart, and the people are too smart with the smart equipments. They are carrying these small biomedical devices and getting updates about their health. की तुम्हाला माहिती आहे की सध्याच्या काळामध्ये लोक बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हाइसेस आहे, इतके छोटे छोटे आहे. बघा ना, हे अतिशय पाममध्ये बसतं आहे. खिशामध्ये बसणारे बीपी चेक करणारे इक्विपमेंट्स आलेले आहेत, जे अतिशय कमी वेळेमध्ये आणि कमी जागेमध्ये आणि कमी किमतीमध्ये तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे अपडेट देत असतात. They detect our heart rate, monitor our patient's sleep patterns, keep a record of his exercise, the distance walked, etc. etc. So I already told you the number of applications are there. If you go on a walk, set something on your application, on the track application. So that track application calculates your steps, and they'll update you that how many distance you have crossed. की तुम्हाला जर कुठे इव्हिनिंग वॉकला जायचं असेल, मॉर्निंग वॉकला जायचं असेल, तर ऑक्सिजनचं प्रमाण किती आहे, तुमचे किती स्टेप्स तुम्ही झालेले आहे, व्हॉट कॅलरीज दॅट यू हॅव बर्न थ्रू युअर इव्हिनिंग वॉक or through your ambling, how many calories that you have burned. It's all inform you. Okay, it's all inform you. It inform you about your heart rate, it inform you about your exercise, it inform you about your calories, the burning calories. It inform you everything about that. Okay, किती डिस्टन्स तुम्ही क्रॉस केलं, तुमचे किती कॅलरीज जळल्या गेल्या, ओके, किती स्टेप्स तुम्ही टाकल्या गेले, कॅल्क्युलेशन्स केलं तर त्याचे किलोमीटर्समध्ये तुम्ही किती किलोमीटर चालले, इट विल अपडेट यू एव्हरीथिंग. The analysis of this data collected can give a new insight and provide you personalized individual feedback to each and every person. So this analyzation of this data collected can give the new insight, deep understanding, okay, different aspects of that provide a personalized and individual feedback to each and every person. So definitely there are the different data of the different person, and it's aware you about you, that data collected from the various resources, that data collected from the data collected from the different resources and the different applications and different resources definitely update you. Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. We have talked about this. At homes, 24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals too. Okay, in fact, I am telling you that if you are normal and if you just wanted to check out your blood sugars and blood pressure, then there is no need to go into the hospital. It happened. Okay, it happened in your home.
20 आणि इट कॅन बी मॉनिटर 24/7 म्हणजे 7ही दिवस 24 तास, आठवड्याचे 7ही दिवस 24 तास हे सगळं मॉनिटर केलं जाऊ शकतं, सहज केलं जाऊ शकतं हॉस्पिटलमध्ये आणि घरीसुद्धा. अशा प्रकारचे इक्विपमेंट्स आता घरी आलेले आहेत किंवा मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. With the help of the big data, the doctor can now have the better diagnosis of any ailment, the effect of any drug, etc. Okay, it's also no other man is left out from the benefits of this big data. How can the medical field? Of course, it's so useful because in the medical field there are a lot of inventions that happen. And a lot of inventions and a lot of new biomedical gadgets have been invented by many companies. आताच्या काळामध्ये खूप साऱ्या अशा प्रकारचे बायोमेडिकल्स इक्विपमेंट्स तयार झालेले आहेत जे डॉक्टरांना खूप सारा मदत करत असतात. तुम्ही जर बघत असाल तर तुमच्या रक्ताची तपासणी आणि त्याच्यामध्ये असणारे इतके सारे वेगवेगळे प्रकार सगळे चेक केले जात असतात. तुमच्या पोटामध्ये काय झालेलं आहे हे सगळं तिथे चेक केलं जाऊ शकतं. ओके, त्याच्यामध्ये आम्ही 2D डॉपलर, 4D डॉपलर्स, त्यांना सगळ्या प्रकारचे सिस्टम्स. आता तर त्याला बॉडी स्कॅन म्हणतो आपण किंवा ब्रेन स्कॅन म्हणतो. त्या ब्रेनच्या अंदर काय आहे, काय कोणते प्रॉब्लेम्स आहेत का, इट ऑल कॅन बी डायग्नोसिस विथ द बायोमेडिकल डिव्हायसेस. ओके, सो इट बिकम व्हेरी हेल्पफुल टू द डॉक्टर टू मेक द करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट. एलिमेंट मीन्स आजारपण. And the effect of any drugs, that what effect that the drug left on your body. So it can be definitely known to the doctor. आणि हे सुद्धा डॉक्टरला सहज माहिती केल्या जाऊ शकतं किंवा तो माहिती करून त्याची घेऊ शकतो किंवा माहिती त्याला त्याची दिल्या जाऊ शकते त्या इक्विपमेंट्सच्या माध्यमातून. त्या मेडिकल जे काही इक्विपमेंट्स असतील किंवा जे गॅजेट्स असतील त्याच्या माध्यमातून सहज माहिती त्यांना मिळते. अननेसेसरी गेस वर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रेड्यूस इन द सेन्स कमी करणे. अननेसेसरी जे अवास्तव डॉक्टर जे करतो, नो इफ देर इज सिम्बॉल देअर, सो I think that it can be goes to the typhoid or some malaria or some contagious disease. No. So this kind of guesswork, this kind of unnecessary guesswork can be significantly reduced and doctor can come over the perfect diagnosis or the detection of the ailment. की मला हे वाटतं मला आता असं वाटतं की टायफॉईडसुद्धा असू शकतो आणि मलेरियासुद्धा असू शकतो किंवा एक मग हा चिकन पॉक्सचा प्रकार असू शकतो किंवा मग हा अशा प्रकारचा असू शकतो, स्मॉल पॉक्स असू शकतो किंवा मग हा हर्प्स असू शकतो. नो नीड ॲट ऑल टू गेज दॅट अननेसेसरली गेज वर्क. ओके, डॉक्टर कॅन कम आउट ओवर द परफेक्ट डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लेम ऑफ द एलिमेंट. आता त्या मॉडर्न टेक्निकच्या माध्यमातून किंवा डेटाच्या माध्यमातून डॉक्टरसुद्धा अतिशय परफेक्ट अशा प्रकारचं निदान करू शकतात. Past record of the patient can be maintained and better analysis of the health can be obtained. Of course, with the past history, because that past history is collected in some other equipment, and it can help to the doctor. It can help to that doctor. Okay, in the history, in a year ago, when we checked you in the past, definitely that time you were suffered with the BP, you were suffered with the sugar, so it came. You have this heart problem because of this BP or because of sugar. So relating to your history with the present, then definitely it helps doctor to make the correct detection of your problem. आणि म्हणून अशा माध्यमातून तुमचा जो जुन्या काळचा जो रेकॉर्ड आहे तो सुद्धा मेंटेन करून किंवा त्याची मदत घेऊन तुमच्या प्रेझेंटवरती, कारण निश्चितपणे तुम्हाला आज प्रॉब्लेम झालेला आहे तो खूप दिवसापासून चालू आहे आणि म्हणून मागची जी काही रक्त तपासणी झाली असेल किंवा जे काही तुमच्या चाचण्या झालेल्या असेल त्याच्याहून मदत होते. इन द लास्ट व्हिडिओ वी सॉ दॅट युअर एव्हरी ॲक्शन्स आर मॉनिटर्ड. Every actions are monitored. Even if you send some text message, if you share something, if you share your video, if you share your feelings through the words, it's all monitored. And that's why if you send some text message that I'm down with the flu, that I'm under the weather, so that medical organization or that district medical system or sub-district medical systems or then medical hospitals, then definitely they'll take the necessary precaution that what's happening in this area of the number of patients are there. So definitely some precautions will be taken by the concerned medical department. So it become also easy for them.
की एखाद्या वेळेस जर तुम्ही मेसेज पाठवला असेल की मला आता फ्लू झालेला आहे, मला टायफॉईड झालेला आहे, मला प्लेग आहे, मला डेंग्यू झालेला आहे किंवा मी फ्लूने त्रस्त झालेला आहे, आणि तुम्ही जर हा व्हॉट्सअप किंवा फेसबुकच्या माध्यमातून कोणाला जर मेसेज पाठवला आहे, तर तुम्हाला पहिल्या गेले सांगितलेलं गेलेलं आहे की तुमच्या प्रत्येक ॲक्शन्स ह्या मॉनिटर्ड केल्या गेलेल्या आहेत. आणि म्हणून त्या पर्टिक्युलर मेडिकल डिपार्टमेंटला किंवा त्या भागातल्या सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सिस्टमला कळून चुकतं की अरे इथे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, इफ द नंबर ऑफ विक्टिम्स आर देअर, इफ द नंबर ऑफ peoples or the patients are there with having particular symptoms, so definitely this is the symptoms of the dengue, this is the symptoms of malaria, this is the symptoms of the typhoid. So these certain precautions definitely can be taken by that particular medical system. It helps to reduce the risk of that problem, the problem of the typhoid, the problem of malaria, dengue, whatever there is. Okay, pharmaceuticals companies would pay huge amount to receive the health data of the people to promote research in the particular area. Pharmaceuticals company, you know pharmaceuticals company, the companies who make the tablets, the medicine for you. Okay, they are always in research. They are always in research and are making the different medicine or the different problems, because individuals are suffer with the different problems. Now in these days, now in these modern days, as there are the modernization or the modern equipments, or as there is an invention also, there are the different problems of the people, and as there are the different problems of the people, different medicines are required over there. And that's why pharmaceuticals companies are getting the data from the particular public, from the particular area, and they'll make a research over there that if there are the if there are some indications, if there are some symptoms, so over these symptoms what particular medicine should work over that problem. So by collecting a huge data over there, pharmaceuticals companies are making a different medicine, tablets, injectables, and other things to provide a solution, to provide a medical solutions to the people, to the society. ओके, की फार्मास्युटिकल कंपन्यासुद्धा ह्या डेटा खूप जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोगी आणतात, कारण प्रत्येक कोणत्या क्षेत्रामध्ये कोणते प्रॉब्लेम्स आहेत. आता कुठल्या क्षेत्रामध्ये जर एपिडेमिक्स झालेले असतील, म्हणजे साथीचे रोग आलेले असतील, तर सर्व समप्रमाणामध्येच लोकांना तशा प्रकारचे सारखे सिम्पटम्स दिसत असेल, तर त्या भागामध्ये नेमका कोणता प्रॉब्लेम चाललेला आहे, तर हे ओळखण्याचं काम, किंवा कोणत्या प्रकारचे सिम्पटम्स तिथे दिसतात आहे, आणि मग याच्यावरती सगळ्या प्रकारचे सिम्पटम्स याच्यावरती कोणत्या प्रकारच्या मेडिकल किंवा कोणत्या प्रकारचे टॅबलेट्स, इंजेक्टेबल्स काम करतील, तर याचं रिसर्च करण्याचं काम मेडिकल कंपन्यामध्ये नेहमी चालू असतं. आणि रिसर्च कशावरती अवलंबून असतो, लोकांच्या सिम्पटम्सवरती, की कोण्या भागामध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रॉब्लेम सुरू आहे. आणि म्हणून फार्मास्युटिकल्स कंपन्यांना, औषधी बनवणाऱ्या कंपन्या, या सगळ्या गोष्टींचा, या डेटाचा खूप जास्त महत्त्व किंवा खूप जास्त फायदा होत असतो, आणि सोसायटीला तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा फायदा होत असतो. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problem they are encountering. So definitely with the help of the data gathered, whatever the data that collected at one particular place or the storage, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountered. So whatever the problems, if we are encountered with the problem, you know that in these days, we had a problem that how to operate YouTube channels. In these days, if we had a problem that how to make the educational videos, then definitely certain data are collected on the YouTube channels. So go type something that I want to make the educational YouTube channels or educational YouTube videos. So go and search that. A number of data are storage there. You just need a click there. You'll find a particular video in front of your or on your screen. So it's become very easy, it's become very cushy, it's convenient for the single human being or the individual of the society. So this is the benefits of the data to that healthcare industries. And with these modern equipments medical fields are getting advantage over there. See, modern equipments. So this is all about the healthcare industry. Meet you in the next video. Okay.